Now you're going to Hyderabad? Yeah. Wow, so nice. Okay. Okay, later. Good thing. I'm saying with you. Giddy boy. Welcome back, humans. It's time to say goodbye to Hyderabad. Almost ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀದರ್ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 2.5 hours ಜರ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರೀಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀದರು 130 kilometers ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ 2.5 hours ಜರ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈಗ 6 o'clock. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 8:30 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 688 kilometers ಇದೆ. ಸೊ 12 hours ಆಗುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ 12 hours ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್. ಬೀದರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬೀದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಇವತ್ತೇ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ. Great try. Bidar. Bidar Kote. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರೀಟ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬೀದರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಫೋರ್ಟ್ನ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ರಲ್ಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಶಾ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋಟೆ ಸುಮಾರು 5.5 kilometers ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ಹೋದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಬೀದರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 500 ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 14th ಸೆಂಚುರಿಯ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್. ಬೀದರ್ನಿಂದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಟಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳದ ಸಮಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬೀದರಲ್ಲಿರೋ ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಂದು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾವು. ಟೈಮ್ ಈಸ್ 10:37 and 690 kilometers to reach my home. Let's do this. This will be a non-stop ride from Bidar to Bangalore. Bye bye, Bidar. Welcome to Telangana. Okay. Now you're going to Hyderabad? Wow, so nice. Actually, I thought to buy this color first. So initially when they launched,
It was like it got delayed. Initially when they launched, it got delayed. Okay. So that's why I bought high speed. He offered me 8 people. Ah, When I said I'll wait for 100. okay. Okay, anyway, riders, good thing. I'm staying with you. GD boy. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗಿನ್ನ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತದೆ. ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಗಾಡಿನ. ಕಪ್ಪಿ ನಾನು Bidar to Bangalore 690 kilometers now 8 hours 50 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. That includes refueling, lunch and water breaks. My God, finally ಈ ಟ್ರಿಪ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 2 minutes ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. 2 minutes ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. I hope you guys have liked this video. I hope you guys like this video. If you have not yet subscribed to my channel, please do subscribe, like, comment and share the video. Thank you all. Have a very good night.